Okay, hello guys. So we're going to look into the basics of object-oriented programming, as I said, as I promised, in relation to what we have in our laboratory work. So we will be covering the topics of classes, and we will be covering the topics of objects and parameters, constructors, and types of constructor, and how the memory is being allocated, and basically that sort of thing. So let's dive into it. um, yeah, okay. So what you're seeing here is a class that is named as start, and a main function. um, so we can see here in in this particular code that we have declared bikes Royal Enfield is equal to new bikes Royal Enfield, comma 350, etc. So those who do not understand what object-oriented programming is, and basically those do not understand Java, it might be a little confusing for you of what does this mean. So we can see here that the bikes is a class. So what do you mean by class? Is that a class is a blueprint with certain features, which by itself does not, you know, acquire any memory in a computer. So if we have defined a class in a code and we are executing it, it will by itself would not have used up any memory in the system. So what is a class? A class is a blueprint having certain parameters which by itself does not acquire any memory in the system. So how can we implement it? How can we implement it? So like, what if they are implemented? That is the most big question. So classes, when implemented, are known as objects. So by this definition, you'd be wondering. So can I implement multiple? Uh, can I implement a class multiple times? Yes, you can implement classes multiple times. So நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து 10 இம்ப்ளிமெண்டேஷன் 10 ஒரே டயத்துல வந்து ரன் பண்ண முடியும். That is instances. So what you're seeing here is a class named bike. So I have certain parameters in bike. So these data types these data types in a class are called as data members. Okay, so data members, these particular data members are um, how can I say, are how a bike can be defined, or a, how a bike can be implemented. Okay, so like if you want to implement a particular bike, we can use certain parameters such as name of bike, indicators, number of indicators in bike, and if those bike have fog lamps present, what are the tire, what is the pressure of those tires in the bike, is it a single seater or double seater, or what is the cc of the bike, which defines engine power, something like that. So these are then generally these are the certain things that related to bikes, which are the generics. So by changing these certain values, and by changing or maybe we can keep the same values, but we can implement multiple instances of it. Okay va. So அது எப்படின்னா சரி நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்குறோம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதோட கிளாஸை முதல்ல வந்து போடணும்.
Okay, wow. You can see here. So like initialized a blueprint for motorbikes. This is the comment which which I have typed. So initialize a blueprint for motorbikes as a class called bike, and we can make different instances of bikes from this blueprint. So I'm making an object called as Royal Enfield. ஸோ லைக் நான் ஒரு பைக் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டுன்ற ஒரு பைக். ஸோ அது வந்து ஒரு பைக்ஸ் கிளாஸ்ல இருந்தானே உருவாக்க முடியும். ஸோ லைக் ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு ஒரு பைக்கை ஒரு பைக் கிளாஸ்ல இருந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, என்னென்ன வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் நேம் ஆஃப் த பைக், இதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். இந்த மாதிரி நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கதை பற்றி. ஸோ நேம் ஆஃப் த பைக் அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு. ஓகே. இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் பைக், 4 இண்டிகேட்டர். Indicators in bike, okay, 4 indicator. um, Let me just code it. Okay, so Royal Enfield dot indicators in bike is equal to 4 indicators. Now okay, then is fog lamp present? So like Royal Enfield dot is fog lamp present? Royal Enfield fog lamp varadu, false. Those side okay, ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பைக்கோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த இருக்கு, பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. ஸோ பைக்குன்ற கிளாஸோட பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அசைன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே. நான் வந்து பைக்ஸ் ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி மெமரியில் அலோகேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நேம் போட்டு தென் ஆப்ஜெக்ட் நேம் போடுறோம். Object name put on a new keyword. So this new keyword is what starts the memory allocation for the particular class inside the computer. The new keyword போட்டா தான் memory allocation start ஆகும் நம்ம சிஸ்டம்ல. சரி, ஓகே. அப்போ இந்த அடுத்து என்ன எழுதியிருக்கு, இந்த பைக்ஸ் இந்த கிளாஸ் பேர் மாதிரி இருக்கு, இதை எப்படி போட்டிருக்க ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட்ஸ் நோன் அஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். The constructor is what constructs the object from a class. ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி ஒரு 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 ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துட்டு இது ஆரம்பி எப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட எல்லாத்தையும் வந்து மெமரி எல்லாம் அலோகேட் பண்ணி அதுக்கு டிஃபால்ட்டா இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்கல. ஸோ ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு உருவாக்குறோம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்குறோம்னா அது வந்து மெமரியில் அலோகேட் ஆகணும்னா அது குறிப்பிட்ட வேல்யூஸ் வேணும், அப்போதான் அந்த மெமரியில் அலோகேட் ஆக முடியும். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்றது தான் வந்து டிஃபால்ட்டான வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ரிங்குக்கு நல் அசைன் பண்ணும், இன்ட்டுக்கு 0 அசைன் பண்ணும். லைக் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் தோஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அசைன் பண்ணும். நம்ம நினைச்சா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம், கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட். ஓகேவா? அது வந்து தானாக வந்து மெமரி எதுவும் எடுத்துக்காது, அது வந்து சும்மா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான். ஸோ அப்படின்றப்ப நம்ம ஒரு இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து மெமரியில் கொண்டாடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? கிளாஸ் போட்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் போடணும். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் நேம் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, பட் மெமரியில் எப்படி கொண்டாடுறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மெமரி அலோகேஷன் பண்ணணும். மெமரி அலோகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நியூ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். நியூ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுவோம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எப்படி சொல்றது, அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இட் கேன் பி லைக் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம பண்ணும்போது ஸ்மால் லெட்டரில் தான் வச்சுருப்போம் கன்வென்ஷனாக. பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கிளாஸ் எப்படி இதில் கேப்ஸில் இருக்கோ அதே மாதிரி கேப்ஸில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும். இதோட இது எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க ராகேஷ் இதில் வந்து அப்படின்னா இந்த இருக்கு பாருங்க. ஸோ வாட் யூஆர் சீயிங் ஹியர் இஸ் நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி, பேசிக்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும்போது அதோட பேராமீட்டர்ஸ் நேம், அதில் ஒரு பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ தெர் இஸ் அ திங் கால்ட் அஸ் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் விச் இஸ் லைக் திஸ் ஒன்லி.
ஸோ நம்ம எந்த பேராமீட்டரும் கொடுக்கல, இல்லை இஃப் ஐ எம் யூனோ ஐ டோன்ட் ஈவன் நீட் டு ரைட் திஸ் திங். ஓகேவா? ஸோ நான் இது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம நினைச்ச இதை வந்து இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து delete பண்ணிடலாம். இதை வந்து நான் delete பண்ணிட்டா கூட it won't make a difference, it won't cause any errors. ஓகேவா? இது வந்து எரர் இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து இப்போதைக்கு இப்படி காட்டுது. பட் நார்மலா வந்து நியூ பைக்ஸ் நம்ம கொடுக்குறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. ஓகேவா? ஓகே. என்னன்னா நம்ம ஒரு பேராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகாது. ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து நம்ம ஒரு பேராமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட வச்சுக்கலாம், where the default values are same as the default constructor. ஓகே, ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வே. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் உருவாக்குறோம். அதில் வந்து நேம் ஆஃப் பைக் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். நேம் ஆஃப் பைக்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு பேராமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எடுத்துக்கிறோம். அதில் எந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம்னா அதில் டேட்டா மெம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம். டேட்டா மெம்பர்ஸ் வந்து நேம் ஆஃப் பைக் அண்ட் சிசி இன் பைக்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா நம்ம வந்து இதில் கொடுக்குற வேல்யூஸ் விச் ஆர் பேசிக்லி வாட் ஐ ஹவ் கால்ட் ஹியர். ஸோ நான் இந்த இடத்துல ராயல் என்ஃபீல்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அதில் ஒரு 350 சிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த மெமரி அலோகேஷன் ஆகும்போதே டிஃபால்ட்டா நேம் ஆஃப் பைக்ஸ்ன்றதுக்கு வந்து ராயல் என்ஃபீல்டுன்றது வந்து அசைன் ஆகிடும். சிசியில் வந்து 350ன்றது அசைன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அடுத்த ஒரு இது உருவாக்கியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த இடத்துல வந்து எம்ஸ்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் அந்த இடத்துல நம்ம பேராமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இன்வோக் டிக்ளேரே பண்ணாமல் இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் விச் ஜாவா அதுவாகவே தானாக வந்து டிசைன் பண்ணும். அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபால்ட் அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸோட டேட்டா டைப்போட டிஃபால்ட் வேல்யூஸை தான் அசைன் பண்ணும். ஸோ இந்த இன்டர்னா 0 ஸ்ட்ரிங்னா நல் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கால் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எம்டியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அசைன் பண்ணதுனால அதே மாதிரி டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேல்யூஸ் தான் அந்த இடத்துல அசைன் ஆகும். ஸோ பைக்ஸ் நம்ம ஒரு SP125 அது ஒரு பைக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி SP125ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல நான் வந்து எந்த குறிப்பிட்ட பேராமீட்டர்ஸும் கொடுக்கல. ஸோ ஐம் காலிங் த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ அப்படின்றப்ப அதில் வந்து மறுபடியும் ஒரே டயத்தில் வந்து அந்த பைக்குன்ற கிளாஸோட 2 ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து கிரியேட் ஆகியிருக்கு, ராயல் என்ஃபீல்ட் அண்ட் SP125. ஓகே, ஸோ வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு, மெமரியில் வந்து அலோகேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ராகேஷ், இப்போ வந்து இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸோட வேல்யூஸை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டு அதில் வந்து டாட் ஆப்ரேட்டர் பண்ணிட்டு தென் அந்த ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸ் வந்து மாற்றுற மாதிரி. ஸோ வாட் யூ கேன் see here is ராயல் என்ஃபீல்டுன்ற டேட்டா மெம்பர், அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா மெம்பர் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் பைக் 4ன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து ஃபாக் லேம்ப்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது ஃபால்ஸ்ன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து இப்போ வந்து அதை இது பண்ணி இங்கே இது அதே மாதிரி வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இங்கே வேல்யூஸ் இருக்கிறத வந்து பார்க்கவே இல்லை.
நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துலையுமே வந்து வேல்யூஸ் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு என்டர் பண்ணவே இல்லை, கன்ஸ்ட்ரக்டரில் தான் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ we can see it in action when we are printing out the Royal Enfield name of bike. So what you can see here is sorry. ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டுன்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து தானாக கால் ஆகியிருக்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம கீழே கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயே வந்து வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க. பட் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணலை. அண்ட் as I said வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேல்யூஸ் தான் இந்த இடத்துல வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது என்னன்னா system.out.println நேம் ஆஃப் பைக் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ நேம் ஆஃப் பைக்கில் வந்து யூ கேன் see that null அப்படின்ட்டு பிரிண்ட் ஆகியிருக்கு. பட் தென் ஐ மேனிப்புலேட்டட் அந்த நேம் ஆஃப் பைக் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணேன். எப்படி பண்ணேன், அது நான் சொன்ன மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டோட நேம் போட்டேன், தென் அதோட டேட்டா மெம்பர் நேம் ஆஃப் பைக்னு போட்டேன், தென் அதில் வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணேன் SP125 அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து நேம் ஆஃப் பைக்கை வந்து இது பண்ணும்போது யூ கேன் see that பிரிண்ட் பண்ணும்போது SP125 வந்து பிரிண்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ இந்த கமாண்டு ஒரே தான், பட் நான் மேலே வந்து வேல்யூஸ் வந்து மாற்றிட்டு மேனிப்புலேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிரிண்ட் பண்ணதுனால வந்திருக்கு. அதே மாதிரி சாரி எஸ் ஸோ சிசி இன் பைக் அப்படின்னு நான் இந்த மேல் இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா ஜஸ்ட் I'll just copy this. சேவ் பண்ணிட்டு ஓகே, let me do one thing. I'll just cut these things out. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ராயல் என்ஃபீல்டு நேம் ஆஃப் பைக் இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Name of bike, which by constructor we see that Royal Enfield in assign agidum, then CC in bike 315 வந்துரும் Royal Enfield ஓட CC. அப்போ வந்து SP125 ஓட நேம் ஆஃப் பைக் வந்து முன்னாடின்னு வரணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நடக்கணும். நம்ம இடத்துல வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு பிரிண்ட் ஆகணும், இந்த அடுத்து வந்து 350 பிரிண்ட் ஆகணும், அதுக்கு அடுத்து வந்து SP125 ஓட நேம் வந்து நல்ல பிரிண்ட் ஆகணும். ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் SP125க்கு. ஸோ அதனால வந்து எந்த வேல்யூஸும் இருக்காது. பட் மேலே வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நேம் ஆஃப் பைக்கும் சிசியின் பைக்கும் அசைன் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூஸும் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ have to recompile it. Just seeing here is Royal Enfield, நம்ம சொன்ன மாதிரியே then 350 print ஆகிருக்கு. Royal Enfield print ஆச்சு, then 315 print ஆகிருக்கு, which is the output of this command. Then sp125.name of bike, which is null. Okay, so nullum print ஆகிடுச்சு. Now அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து
cool. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் 359 பார்க்கலாம். தென் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா SP125 ஆப்ஜெக்டோட நேம் ஆஃப் பைக்கை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி அதை வந்து SP125 அப்படின்னு செட் பண்ணுறோம். அப்படி செட் பண்ணுறப்ப அப்படி செட் பண்ணிடுறோம். அடுத்து வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட சிசி பைக் இங்கே 315 கொடுத்தோமா, லெட்ஸ் டூ இட் 450. ஓகேவா? யா, லெட்ஸ் டூ இட் 450. நம்ம இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வேல்யூ அசைன் பண்ணோம். நம்ம வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி வேறு வேல்யூ கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே, as you can see here, அடுத்து வந்து நம்ம வந்து SP125 நேம் ஆஃப் பைக்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது SP125ஓட வேல்யூ அசைன் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நேம் பிரிண்ட் லைன் கொடுத்து சிசின் பைக் கொடுக்கும்போது 415 வேல்யூ வந்து மறுபடியும் மேனிப்புலேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸோ ராகேஷ், டிஃபால்ட் பேராமீட்டரில் வந்து நீ இது மட்டும் தானே கொடுத்துருக்க, ராயல் என்ஃபீல்டு 350 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்க. ஸோ அப்போ அதோட வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் பைக்கு, ஃபாக் லேம்ப் ப்ரெசென்ட்டு, இதெல்லாம் எந்த வேல்யூ அசைன் ஆகும் அப்படின்னா இதெல்லாமும் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் தான் அசைன் ஆகும். டிஃபால்ட் ஒரு பேராமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்னென்ன வேல்யூஸ் அசைன் ஆகிருக்கோ அதோட வேல்யூஸை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு மற்றபடி எல்லாமே டிஃபால்ட் ஆன வேல்யூஸ் தான் அசைன் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே ஜஸ்ட் நான் ஒரு பண்ண பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ வாட் வில் டூ இஸ் வில் print Royal Enfield dot indicators in bike. Okay, wow. So as we print it here, we see that the default value of indicator integer is, which is the data type of this data member. You can see it, highlighted in green here, integer. So integer or default value is 0. So printனால இந்த இடத்துல வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல வந்து இன்டீஜர் ஓட வேல்யூ கொடுக்காததுனால the பேராமீட்டர் இந்த பாருங்க, நேம் ஆஃப் பைக்கும் சிசின் பைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கோமே தவிர இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் பைக்கை கொடுக்கல. ஸோ அதனால வந்து அதோட நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல அசைன் ஆகாது. ஸோ அதனால வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ தான் அசைன் ஆகியிருக்கு, விச் இஸ் 0. பட் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து indicators in bike வந்து 4ன்னு மாற்றிருக்கோம். now if we want to see it again, we will see that இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து மறுபடியும் மேனிபுலேட் ஆகி you can see 4 here, right? so this is what's happening here. ஸோ நம்மளோட லேப் எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து இந்த அளவுக்குன்ற நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு போதும். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல பார்ப்பீங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கலாமா, ஒரு டேட்டா மெம்பர் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னால, as I said, it is a function. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எந்த வேணாலும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். we can even call a function inside this function. We can even call a function, or we can even do object memory allocation. நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணிக்கலாம். That's what I'm trying to say, which we will see in, when we are doing the code walkthrough of our lab exercises. But for this time I think this would be enough. I hope you understood everything. So உங்களுக்கு புரியலைனா you can just text me anytime and I'll be happy to help you out. Thank you very much.